This Start. conference will So now be first, recorded. tell me, what do you mean of language? So now you are here to learn Python, right? Python is the programming language. So I'm not asking about anything related to programming language. I'm just asking you, what do you mean of language? What is the purpose of language? Generally, what is the purpose of Telugu, English, Hindi? What is the purpose of it? Yes, if you want to communicate or if you want to interchange our ideas, so we need some common communication medium. అంతేగాని ఇప్పుడు నాకు జపనీస్ వచ్చని చెప్పి నేను జపనీస్ లో మాట్లాడాను అనుకోండి, మీకు అర్థమవుతుందా? So there should be a common language in between us to interchange our ideas. Am I correct? In the same way, if you want to interact with the computer, if you want to give instructions to the computer, there should be a common communication medium in between you and computer. అందుకని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు. That common communication medium can be C, C++, Java, .NET, Python, Oracle, anything. Every language has its own importance. But now you are learning to Python, right? Why you are learning Python also I will tell you. Okay. And so before that, so you can ask me one question: why we want to interact with the computer? నాకేం పని లేదా, ఊరినే కంప్యూటర్ తో ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ కావాలి, నాకు చాలా పనులు చేసుకోవడానికి అని మీ డౌట్ కావచ్చు. If you closely observe, nowadays everything is happening with the computer only. Without computer, nothing is happening. Am I correct or not? Even you take mobile phone also, that is another form of the computer. Without mobile phone, no one is alive, I can say. Am I correct or not? So here what I am trying to say is, without computer, nothing is happening. So to interact with the computer, there should be a programming language. మీరు అనొచ్చు, లేదంటే మా ఊళ్ళో పనిచేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది, సో ఆల్రెడీ దే ఆర్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు. సో ద ఇంటరాక్టింగ్ విత్ కంప్యూటర్ ఈస్ టూ వేస్. One is ఎవరో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన యాప్ ని, you are using the app implemented by someone else and you are just using it, you are not implementing it. Am I correct? ఫేస్బుక్ తీసుకోండి, ఫేస్బుక్ మనందరికి అకౌంట్ ఉంది, ట్విట్టర్ మనందరికి అకౌంట్ ఉండే ఉంటుంది, ఓకేనా? సో అదంతా ఎవరో క్రియేట్ చేసిన యాప్ ని వీఆర్ యూజింగ్, వీఆర్ జస్ట్ యూజర్స్ ఫర్ యాప్, బట్ వీఆర్ నాట్ ద క్రియేటర్స్ ఆఫ్ దట్ యాప్. Am I correct? So to use a particular app, you don't need any programming knowledge, but to create an app, we need the programming knowledge. App is nothing but a program which is running in the computer. Program ante you are just giving instructions to the computer. వాళ్ళు బటన్ క్లిక్ చేస్తే నువ్వు ఇది చేయి, లేకపోతే జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే నువ్వు ఇది చేయి, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది జరుగు, లేదా రైట్ షిఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది జరుగు. సో ఐ మీన్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఈస్, based on the instructions you are giving to the computer, computer plays accordingly by executing that program. So now if you want to give the instructions to the computer, there should be a common communication medium in between you and computer. అంతేగాని ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక పని చెప్పాలనుకోండి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ చైర్ టు ద బ్యాక్, జస్ట్ మన సినిమా హీరో లాగా లాంటి వెళ్ళిపోతా, ఐ వాంట్ టు గివ్ ద క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? సో నేను అది చెప్పకుండా జస్ట్ ఇలా మౌనంగా ఉంటే మీకు అర్థం అవుతుందా నేను ఏం చేయమంటున్నాను? So you should give the clear instructions which is understandable by the opposite object. That opposite object can be a human, or that opposite object can be a computer also, whoever it so may be. So they want to understand the instructions only when you give in the proper manner and understandable manner. They will understand the instructions only when you give the instructions in a proper understandable manner. Am I correct or not? అందుకనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చినాయి. సో అసలు ఇంకా యాప్ అసలు కంప్యూటర్ తో పనే ఉందండి, మీరు అన్నది కరెక్టే. సో వితౌట్ కంప్యూటర్ కాంట్ వి డూ థింగ్స్ అంటే, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ 2+2, యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ గైస్, చాలా అంత స్పీడ్ గా చెప్పారు మీరు. బట్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ 789 345 ప్లస్ 789 3486 78, tell me. To do this kind of things, as a human, if we feel few things are difficult, right? So to do all such kind of things done by our computer, we want to interact with the computer. Am I correct or not? So as a Facebook concept edi meer closely observe cheste, the concept of the Facebook is to connect the people over the globe. Am I correct? Around the globe. So avuna kada. సో మనం జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకున్న ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి ఒకళ్ళు యుఎస్ లో ఉన్నారు, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు, జపాన్ లో ఉంటారు, రోజు వాళ్ళని మీట్ అయ్యి మాట్లాడరావడానికి కుదురుతుందా? But the idea behind it is you can message them, you can post something for them. Am I correct or not?
So the software is making our life easy. And who is running the software is the computer. Software, again, software is nothing but the program. Ever create this program? Again, the human. How he has created? By giving the clear instructions to the computer. So that is the main objective of the programming language. So it's not that naku laksh rupayal salary కావాలి ఇంకేదో కావాలి అనేది పక్కన పెట్టండి. But the main objective of the programming language to give instructions to the computer. Obviously, once you learn the subject, you will get with very good package. There is no doubt. Okay, that's secondary. Now I'm just coming back. Just now I told you the programming language is enough to interact with the computer, right? So there are multiple programming languages available in the market. It's like C, C++, Java, .NET, Python, Archil. But why you have chosen Python? Please don't say my sister told me Python is ruling now, so please take the Python, because you are graduates, so you cannot say that. You have to do some background work when you are learning something, and then only you have to take the decision, right? It's not that. So someone has told you to take this. Tell me why you decided to learn Python? Easy to learn. Very good. Inka? Okay, there are multiple libraries. Very good. Excellent. Inka? So you are saying you are having all these things in the Python. So you mean all these things are not there in other languages? Yes. So when you do compare only, yeah, madam, it is more helpful. Yes, than other languages. Okay, very good. Inka? So anyone from online also can answer my question. Why you have chosen Python? Except someone told. So if you find any best feature which is no need of coding, oh my God, madam, no, I should not say no need of coding. There is a less coding. I agree with that, but no need of coding. No, we need to code. I don't say it's less code also, but easy way of coding. That's it. So any other answer? You can type also if you want. So here, when you are learning computer language, that's good. That's good, Mohammed. Very good. Yes, it's computer language. I agree. So here, if you closely observe, when you are learning some programming language, first you want to understand what is your next step after learning the programming language. So what is the future of that programming language? Whether that is being used by multiple companies or not, or we are just learning it. So e background work మీరు చేయాలి. మీరు నేను ఒక 100 మందిని కలిసి if we learn the Python is not going to become the popular language. Am I correct? మనం నేర్చుకున్నంత మాత్రాన పైథాన్ ఏం పాపులర్ కాదండి. When the Python will popular is when the software companies, big giant companies are using the Python to implement their softwares, then Python will become popular. Am I correct? అంతేగాని మనం నేర్చుకుంటే పైథాన్ పాపులర్ అయిపోద్దా? First you want to understand who is using Python and why Python is so popular. And the first answer is like, first Python is attracting the software companies in terms with some features like it is open source and free. So the first thing is, if you want to develop some software, so you need the employees, you need the infrastructure, you need the programming language. Am I correct? So you need to pay rents to the infrastructure, or if you want to buy the infrastructure also, you need to spend some money. And for the employees also, you need to pay the salary. At the same time, to get the license, so you need to pay some license cost to the programming language also, if you choose other programming languages. But Python is completely free and it is open source, meaning the source code of the Python programming language is available. If you want to do some modifications also, you can do according to your requirement. Language no change cheychu mana direct ga. Okay na? So what I am trying to highlight is, first important thing is, companies are trying to reduce their expenses. Obviously మనం expenses తగ్గించుకోవడానికి చూస్తాం కదా. సో expenses ఒక 1000-2000 అయితే అందరూ ఎవరైనా బేర్ చేస్తారు. lakhs లో ఉంటే we should reduce, right? So that is the first thing which is attracting the companies from Python side. Another important thing is, for example, if you choose any other big language like Java or .NET, if you want to train your employees in that big language, it takes at least 6 months.
But in Python, as it is simple, you only told me, as it is simple, any number of employees can easily learn Python within 2 months, and they can start working on their software. Am I making sense? అక్కడ కూడా కంపెనీకి బెనిఫిట్ అవుతుందా అవట్లేదు? There also, instead of paying the salary for 6 months, within 2 months only they are starting the product. Hope I'm making sense. So this is so here what I am trying to make you understand is Python is having these very good features which are attracting the companies, but we are having so many other features. Technically I will explain them later, but these are two things are very important to attract the companies. That's what personally I feel. One is open source and free, another is easy to learn. So coming to us, so companies anyway nowadays, if you want to implement any data science project, artificial intelligence project, or machine learning, deep learning, for all the things Python is one of the option. That is the reason people are saying Python, and the multiple big companies also moving towards Python. So whenever they want to start the new projects, they are trying to start the projects in the open source technologies. Python is one of the open source language, and MySQL is one of the open source database. Like this, after reducing their expenses, they are trying to start their software implementations in these open source technologies. That is the reason Python is getting very popular. If you closely observe, Python is not the language which is coming to the picture in yes, but so Python is not just the language which is in the picture from 2010 or 2011. Python has been introduced in 1991. Before Java and before .NET only, but till yesterday, I mean till the 2014 and 13, Java and .NET were ruling the world. Am I correct? So whenever you hear something like, so Java is having very high recruitment, .NET is having very high recruitment, we used to use listen that kind of words, right? Now I'm telling you, I'm seeing Python is having high recruitment. So why suddenly the Python is getting this much boom is because it is easy and open source. Now you can ask me simple question, Srinivas, when it was introduced in 1991, it was not open source and it was not simple or what? Then also it was simple and it is open source, right? But why the people were not using Python at that time is, Python was not introduced by a big company. It is just introduced by 4 or 5 people like us. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, మీరు సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయడానికి మన పైథాన్ లాంటి లాంగ్వేజ్ ని చూస్ చేసుకున్నట్టయితే, 90s సంగతి చెప్తా ఉన్నాను, చూస్ చేసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఈ 4 పీపుల్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. బట్ Java has been introduced by Sun Microsystems, which was the very big company. .NET was introduced by Microsoft, which was the very big company. Manaki wala languages to use cheste, if there is any issue in that programming language, there is a big backend to support that programming language. Am I correct or not? But Python was lacking that because it is the open source technology. Only the few people has introduced this Python. That is the main reason Python was backdrop. How hope I make sense? Later, the Python also realized that, and the organization is started from 2000, and slowly it is increasing the community. Community means the people who are using the Python, and from 2014 to 15, yes, it is booming like anything, and now it is in the top most popular languages in the world. Hope I'm making sense. Okay, so these are the general history of the Python, I can say. So in technical point of view, if you want to understand what is Python, so first, Python is the programming language, and you all know, and you just told Python is simple to learn. So how it is simple to learn? So first you want to understand the other language, then only you can compare the Python with the other language, and you can say it is simple. Am I correct? So which language you know? Python, Java, .NET, C, C++, anything. So you might be knowing some language, right? For example, C is the basic language, anyone can easily learn, right? So if you take the C language, and if you want to implement the hello world program in the C language, the program would be like as include stdio.h. So let me write that. So the program would be like this. A C program I am writing, stdio.h, int main, and curly braces open, printf, hello world. Semicolon is very important.
return 1, and curly braces close. Hope I'm making sense. So if you closely observe, to implement a small program in C language, you need to follow all these mandatory steps. Mir includes stdio.h and petakapote, it don't work. Int main and petakapote actually work. Without main, the C program will not exist. So, and semicolon is also very, very important. Return is also very, very important. Curly brace is also very, very important. What I'm trying to highlight is, to make a small thing in other languages, it takes some mandatory things. Am I correct? But in Python, no, I will leave ma. Direct ga what you want and what I can do for you. That's it. So మనకి ఏం కావాలో అదేం చేయాలో అదే చేస్తుంది. That's it. So the simple instruction like print hello world is enough. Here there is no mandatory statements like int main, return, curly braces, include. There is nothing. That is the reason Python is easy. So it's not having very big, I mean, the complex syntaxes. I don't say it is not having syntax, but it is not having the complex syntaxes. Even Python needs some syntax to execute it properly. Hope I'm making sense. This is the first reason which is attracting the non-technical students and the technical students also. Because, for example, if you are coming from non-technical background, you might not have that much, computer programming language knowledge. So if you want to learn some programming language easily, and if that language is popular in the world, then that is best, right? That is the reason you people choose Python. And Python is a dynamically typed programming language. So dynamically typed programming language means, again, dynamically typed, ఏదైనా మనం ఒకటి బెస్ట్ అని చెప్పాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్, ఇప్పుడు మనం చిరంజీవి గ్రేటా బాలకృష్ణ గ్రేటా అంటే వాళ్ళిద్దరు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో తెలియాలి కదా మీకు, అవునా కాదు? So now I am comparing my Python with other programming languages, and I am trying to show you the difficulties in that programming language and how we are solving them easily in the Python. Okay, for example, if you want to declare a variable in C language, so int a, here I am declaring a variable a of integer type, meaning you can store only integer values into that a. Am I correct? ఒక వేరియబుల్ ని ఇంటీజర్ వేరియబుల్ గా డిక్లేర్ చేసి, can you store something like this? Can you store something like this? It's not possible if you know C language, because you declared a as the integer variable. కానీ Python లో అలా స్టాటిక్ వే ఆఫ్ టైప్ డిక్లరేషన్ లేదండి. You take variable, if you want to store value integer. Now, if you store integer value, your variable a behaves like an integer variable. If you store value Raju, your variable a behaves like a string variable. Here, by using a single variable, you can store multiple values. That's what I'm trying to highlight. But in other statically typed programming language like Java, .NET, and C, C++, it is not possible. So whenever you are declaring a variable, you should specify the type of the variable. Hope I make sense. Let me show you that also. So yes, let me write a program. So I will explain you how to install the software, how to write the program from the very, very basic level. But let me show you now something like this. A is equal to 10. Did I mention whether it is int or float? No, right? But still, it is decided automatically by Python. Now, to see the type of the variable a, I'm using type. So you forget about print, type, and all. You just concentrate on what is the concept. So remaining all anyway, I will explain. If you closely observe, it is decided as int. So now, for example, in the same variable, later stages of your program, in the same variable, you are storing the value Raju. Now, you just print type a. So the same variable here I am using to store values, and later I am using to print. ఇదే వేరే లాంగ్వేజ్ లో కనుక చేస్తే ఏం మాట్లాడుతున్నావు మైదా పిండి అని పర్ఫెక్ట్ గా తెలుస్తుంది, ఓకేనా? బికాస్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ యూ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ యాజ్ ఇంటీజర్ టైప్, యూ కెనాట్ స్టోర్ ద స్ట్రింగ్ ఇంటూ ఇట్. But Python is not like that, because it is dynamically typed programming language. Boss, I don't care. Whatever the value you want to store, you store. Based on that value, my type will be decided. That is nothing but dynamically typed programming language. Hope I'm making sense. So this is another best feature of the Python. If you know anything about software, so you know to run the software, memory is very, very important.
So if you closely observe, whenever you create software, whenever you are using the other software also, without memory, your software will not work. The best example is, మీరు PUBG మనోళ్ళు బాగా ఆడే ఉంటారు కదా, లేకపోతే ఫోన్ లో మనం గేమ్స్ అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ఉంటాం కదా. సో అలాంటి వాటికి ర్యామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ర్యామ్ అంటే మీరు PUBG ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మెమరీ, ర్యామ్ మెమరీ 8 GB ఉండాలి. అప్పుడే మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. అది PUBG అనేది కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్. కరెక్ట్ అన్న? That is also created by someone by giving the instructions in the program. So అది రన్ అవ్వాలి అంటే the required memory is needed. Without memory nothing will work. మీరు ఫేస్బుక్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఫేస్బుక్ ఎక్కడ రన్ అవుతుందో, ఏ సర్వర్ లో రన్ అవుతుందో అక్కడ దానికి అవైలబుల్ మెమరీ ఉండాలి. మనం ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫేస్బుక్ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు మీకు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే? బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా. వాళ్ళు లాక్స్ థౌజండ్స్ కాదు. అందరూ ఖాళీగా ఉంటారా? పొద్దున్న లేవగానే గుడ్ మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ గుడ్ నైట్ అని మెసేజ్ పెడుతుంటారా పెట్టరా? అంటే బిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్ యాక్సెసింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ దే ఆర్ సెండింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ రిక్వెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అండ్ ఆల్. సో టు హ్యాండిల్ ఆల్ దోస్ మెసేజెస్ ద సాఫ్ట్వేర్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ. కరెక్ట్ అన్న? ఆ మెమరీని కానీ ఒకవేళ ఆప్టిమైజ్డ్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్, so your program will complete with a less memory. Am I correct? With less memory utilization. Hope I'm making sense. Actually memory utilization enti ivi ekkada use chestam ante next vastundi, but you just try to understand in a layman terms. If a software want to run, it needs some memory. How much memory? That's completely based on the data you are processing in that program. When you take the Facebook kind of software, it is having billions and billions of users. They are not staying ideal. They keep on sending messages, they are keep on posting something. So to handle all those things, it needs a lot of memory. Am I correct or not? If that memory utilization is not proper, it needs very huge memory. మనం కూడా డబ్బులు ప్రాపర్ గా ఖర్చు చేయకపోతే మనకు చాలా డబ్బులు కావాలి కదండి. అదే if you utilize the money in a proper way, with the less money you can manage your expenses. Am I correct? I hope you understand what I am trying to say. Okay, so here what I am trying to highlight is Python is having some automatic memory management system. Here you don't need to worry about the memory. Automatically Python will take care of it. I will show you one small example and I will move further. So here you understand what dynamically typed is, right? So here I am having one variable which is storing a is equal to 10, and I am having another variable which is also storing value 10. So మీకు కానీ వేరే అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టూ వేరియబుల్స్, టూ డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ విల్ బి అలొకేటెడ్. బట్ పైథాన్ అలా కాదండి. హియర్ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కానీ టూ వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ అలొకేట్స్ ఓన్లీ వన్ మెమరీ లొకేషన్ ఫర్ దట్ వాల్యూ అండ్ A and B will refer to that memory location. Again and again I'm repeating. If you take any other language, C or C++, so if you have the two variables, two memory locations will be allocated. అంటే ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కి 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనుకుంటే 8 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇస్ నీడెడ్ ఇన్ ద అదర్ లాంగ్వేజ్. బట్ హియర్ మీరు అక్కడ సేమ్ వాల్యూ స్టోర్ చేసినా కూడా 8 bytes ఆఫ్ మెమరీ కావాలి. అక్కడ వేరియబుల్స్ లెక్క వాల్యూతో సంబంధం లేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ స్టాటికల్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ డైనమికల్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే A is equal to 10, B is equal to 10 సేమ్ వాల్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి 2 వేరియబుల్స్ కాదు 80 వేరియబుల్స్ ఉన్నా కూడా the Python is not going to allocate the different memory locations. Only one memory location will be allocated. Let me show you that. So EID, again, you forget about it. What is ID? END ante it will give the memory address. So మీరు close గా observe చేస్తే same memory address ఉందా, different memory address ఉందా? శ్రీనివాస్ ప్రతి వాల్యూ కి అలానే ఉంటా అంటే I'm just stressing it out. When you have the same value in two different variables, for some extent only, ఈ ఫ్యూచర్ కూడా for some extent only. So for example మీరు A10 B15 ఉందనుకోండి, now you will not obviously have the same memory. Am I correct? So you will have the different memory. Hope I am making sense. Last one. So this is another very good feature of the Python. So ఇలా మాట్లాడుకుంటా పోతే చాలా Python features ఉన్నాయి. So I hope you already gone through all those things. And another very very important feature of the Python is it is having so many libraries. Meaning మనం కాలేజ్ లైబ్రరీకి వెళ్తాం, ఎందుకు వెళ్తాం జనరల్ గా? Chit chat data to read the books, right? So are you the one to read the books? Very good. So are you the owner of the book? Are you the owner of the book? మీరు ఆ బుక్ ఓనరా? మన కాలేజ్ వాళ్ళు ఓనర్, మనం కాదు. అవునా? ఆర్ యూ ద ఆనర్ ఆఫ్ ద బుక్? మీరు ఆదర్ అయితే గ్యారంటీగా మీరైతే మళ్ళీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అవునా కదా? సో యు ఆర్ నాట్ ద ఓనర్, యు ఆర్ నాట్ ద ఆదర్.
but still you are gaining knowledge. Am I correct? In the same way, Python is providing so many libraries, meaning already implemented code. You are not created. You are not the owner also. One second. Okay. Okay, man. Okay, guys, am I audible? Can someone say yes or no? Not audible. Oh my God. 1 second. Is it to everyone or only for some people? I think there are some network fluctuations are there. I hope it's clear for you now. So can you please say yes or no? Clear, okay, thank you. Yeah. Okay. So very good. Now where we are, it's like we are discussing about libraries. Libraries are the code, nothing but the code which is already developed by Python and it is giving it to us. So if already we have the code, do you need to write the code again? Meaning నాకు A+B ప్రోగ్రామ్ కావాలండి. A+B ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ నా పైథాన్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో తెలిస్తే సరిపోతుంది మీకు. Do you need to write the code again? No, right? Here what I am trying to say is so much code is already developed in Python as the libraries. You don't need to reinvent the wheel again. If you know how to utilize that, that is enough. That is another advantage of Python. Okay, example Juvinchi. Now I will move to the other things. That's it. So okay. So Vasu, just can you please check your audio device because one second. Oh, yeah, okay. So hope I'm making sense. So now I will show you one other example to showcase how we can use the libraries in the Python. So మనం ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ కదా, సో మీరు బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, సో మీరు అయినా కాకపోయింది, సో మీరు లాస్ట్ 4 years మార్క్స్ మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా ద బ్యూటిఫుల్ గ్రాఫ్, మనకు చాలా ఎక్కువ కోడ్ కావాలి జనరల్ గా, ఓకేనా? సో మనం పైథాన్ లో ఎంత ఈజీగా చేర్చుకుంటాం, ఓకేనా? సో ఎస్, ఫస్ట్ లెట్ మీ latest version వస్తే I installed Python latest version, so my libraries are gone. I want to, so pip is the Python installation manager. It installs all the libraries you require. Okay, so now here import అంటే ఏంటి again దీని గురించి కూడా మీరు మర్చిపోండి, దాని తర్వాత మాట్లాడు. matplotlib pyplot as b. సో మనం x యాక్సిస్ మీద మన ఇయర్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2019, 20, 21, 22 లాస్ట్ 4 years కదా, సో అనుకుందాం. సో ఇట్స్ లైక్ 2019, 2020, 2021, 2022. సో మన y యాక్సిస్ మీద మన పెర్ఫార్మెన్స్ అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ మనం ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు బాగానే చదువుతాంగా, సో మంచి మార్క్స్ కోసం చదువుతాం 75. ఆ తర్వాత మీకు కూడా తెలిసి ఏమవుతుందో, సో ఇట్స్ లైక్ 69 కి పడుతుంది, తర్వాత 65 పడుతుంది, ఫైనల్ తప్పకుండా చదవాలి కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ విల్ గో టు 78 అని, ఓకేనా? సో 70, దీస్ ఆర్ అవర్ మార్క్స్ పర్సెంటేజ్ అనుకుందాం. నా బై యూజింగ్ దీస్ టూ ఐ వాంట్ టు డ్రా ద బ్యూటిఫుల్ గ్రాఫ్. జనరల్ గా గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే ఆ గ్రాఫ్ స్క్రీన్స్ కి మన ఆ లైన్స్ కి ఆ కథలన్నీ మనమే కూడా రాయాలి. కానీ పైథాన్ వాళ్ళు matplotlib అని ఒక లైబ్రరీ ఇచ్చారు. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్ అగైన్. మీకు ఏం కావాలో అంత దానికి ఇవ్వండి చాలు, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ ద గ్రాఫ్. సో ఇట్స్ లైక్ p.plot of x comma y, p.show. Closely observe, the beautiful graph is created. Am I correct? So did you write the code for this frame? Did you write code for any of the things? No, you just provided the values to your library. Am I correct? So hope I'm making sense. సో చాలా పెద్ద, ఇదే వేరే లాంగ్వేజ్ లో మీరు కోడ్ రాయాలంటే I know 50-60 lines ఆఫ్ కోడ్ పడుతుంది. కానీ with the 4 lines of code we are achieving our target. That is the reason Python is easy. Okay, hope I'm making sense.
అదర్వైజ్ ఇలా కాదు. మనం మన ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు మన TV9 వాళ్ళు పెద్ద పై చార్ట్ వేసి ముందు నుంచి ఒక ముక్క బయటకు తీసి సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్, అప్పుడు టీడీపీకి వచ్చిన ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీకి వచ్చి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా. సో లెట్ మీ షో దాట్. దట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఇన్ పైథాన్. సో p.py ఇక్కడ మనకి x యాక్సిస్ తో పని లేదు, ఓన్లీ వాల్యూస్ తోనే పని ఉంది. సో లెట్ మీ షో. సో ఆ కలర్స్ కి మనం డిజైన్ చేసామా, సర్కిల్ షేప్ కి మనం ఏమైనా కోడ్ రాసామా? నథింగ్. We are just using some function which is already given by Python. That's it. It is taking care of remaining things. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ముక్క బయటకు రావాలనుకోండి, that's also very very easy. I'm just showing you. I'm just showing you the easiness in the Python. That's it. Nothing more. ఇవేంటనే తర్వాత నేర్చుకో. బయటకు వచ్చిందా? సో మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ comparatively with the other languages in Python. That's what I want to highlight. That is the reason Python is attracting technical and not technical persons also. So many difficult things can be done easily in the Python. So few important things are like data processing. మన హ్యూజ్ డేటా ఉందనుకోండి, మీరు ఎప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, మీ ఫోన్ కి మీరు ఒకవేళ 200 రూపీస్ ప్లాన్ వాడుతున్నారు అనుకుంటారు, మీరు ఒకవేళ 200 రూపీస్ ప్లాన్ వాడుతున్నారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు అన్ని కాల్స్ ఫ్రీయే కాబట్టి పెద్దగా ఈ కాల్స్ వస్తా ఉండవు, కానీ సో మా అప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి కాల్ కి కొంత అమౌంట్ కట్ అయ్యేది. ఓకేనా? సో ఎట్ దట్ టైం నేను ఒకవేళ 200 రూపీస్ ప్లాన్ వాడి నేను అన్ని కాల్స్ కానీ చేయకపోతే వాళ్ళు నాకు ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మనకి, సో బాసు 200 రూపీస్ ప్లాన్ వాడుతున్నావు కానీ అన్ని కాల్స్ వాడలేదు, సో 150 రూపీస్ ప్లాన్ తీసుకొని ఒక 50 రూపీస్ సేవ్ అవుతుందని చెప్పేవాళ్ళు. How they come to know my calls and all is, నేను లాస్ట్ 6 months చేసిన యూసేజ్ ని వాళ్ళు బేస్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేసి, సో దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద బెస్ట్ ఫిట్ ఆర్ బెస్ట్ టారిఫ్ ఫర్ us. అది అలాంటి పనులని ఈజీగా చేయాలంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ పాండాస్ లైబ్రరీ ఇన్ పైథాన్. సో ఇలాంటి కొన్ని చేయడానికి ఈజీగా పైథాన్ లో కొన్ని లైబ్రరీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు హైలైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పైథాన్. సో ఎవ్రీవేర్ యూ సీ ద సేమ్ థింగ్స్. బట్ సో వై యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ VCUBE? Is there any specific reason? I mean, general ga మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం జనరల్ గా why you want to join in VCUBE అంటే it is in front of Chaitanya restaurant అండి. So we want to join Python here. So whenever we feel hungry, we will go there and we will eat. So not that, right? So there is some special thing with the VCUBE, so which is attracting you. So let me explain that special thing. So it's like first thing, మనం Python అసలు ఎందుకు నేర్చుకున్నాం? ఎవరైనా మీరైనా నేనైనా, ఇప్పుడు నేనంటే వర్క్ చేస్తున్నాను, మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకేనా? సో వై వీ లర్న్ పైథాన్ ఆర్ వై వీఆర్ లర్నింగ్ పైథాన్? టు గెట్ ద జాబ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద బ్యారియర్ ఇన్ బిట్వీన్ జాబ్ అండ్ యూ? ఇంటర్వ్యూ. Am I correct? Yeah, knowledge, and after knowledge it is interview. So what all things you need to have to crack the interview? Skills. Is skills just enough? So to crack the interview, first important thing you need is grooming. మనం పద్ధతిగా ఉండాలి, మన డ్రెస్సింగ్ పద్ధతిగా ఉండాలి. సో అది ఎందుకు అంటే జనరల్ గా మనకి చుట్టూ ఉంది కదా అని చెప్పి డిఫరెంట్ స్పైక్స్ పెట్టామనుకోండి, ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడికి బట్టలు ఉందనుకోండి, వాడి ఇగో బ్యాడ్ గా హర్ట్ అవుతుంది. క్లోజ్ గా మీరు పైథాన్ లో తోపు అయ్యి నాకు అనవసరం అంటారు. ఐ డోంట్ వాంట్ యూ అంటారు, బికాస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్పైక్స్. సో ద ప్రొఫెషనల్ లుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి యూకే స్లాంగ్ మాట్లాడతా, యుఎస్ స్లాంగ్ మాట్లాడతా అంటే అది కమ్యూనికేషన్ కాదండి. ద కమ్యూనికేషన్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్, దట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ అండర్స్టాండబుల్ బై ద ఆపోజిట్ గాయ్. అది కమ్యూనికేషన్, నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అయితే. అంతేగాని మీరు యుఎస్ స్లాంగ్ మాట్లాడితే ఎదుటోడు నాలా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినాడు అనుకుందాం, he cannot understand your slang. మీరు ఏ కరెక్ట్ గా చెప్పినా కూడా వాడు he might feel it's wrong and he will reject you. Am I correct or not? So whenever you are speaking, you should be speaking clearly with the simple words. Hope I am doing that because I know the importance of communication. So next, the important thing is programming skills. So the programming skills are two types: theoretical skills and software skills. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళేది టీచర్ జాబ్ కాదు, మనం వెళ్ళేది ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డెఫినెట్ గా ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కావాలి, ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కావాలి. సో థియరిటికల్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్. సో థియరిటికల్ స్కిల్స్ ఉంటే నడవదండి. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అని మీరు అడిగితే, మీరు జస్ట్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ కి డెఫినేషన్ ఇస్తే సరిపోదు. యూ మైట్ బి ఆస్కింగ్ యూ ద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, ఆర్ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ ఆల్సో.
ఓకే, సో థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి, దాని తర్వాత కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ కూడా కావాలి. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇలాంటి లాజికల్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ మీరు మనం రేర్ గా అంటే కొంచెం మంచి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే రెగ్యులర్ గా అడుగుతూ ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్స్ ని. సో అలాంటి క్వశ్చన్ అంటే 7 divided by half and added 12. సారీ, 70 divided by half and added 12. 7 అంటే మరి సింపుల్ గా ఉంది కదా. 70 divided by half and added 12. What is out? 7 divided by half and added 12. మీరందరూ నా స్కూల్ మీ స్కూల్ ఒకటే అన్నట్టు, మనం లెక్కల్లో వీకే. I'm not asking you what are the transmitters used in the rocket. I'm not asking you that, right? I'm just asking you a simple question, mathematical logic. మన చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్ ఒకటి ఇలా స్టార్ట్ చేయండి, 1 2 3 4 అలా స్టార్ట్ చేయండి కొంచెం ఎప్పుడైనా. 70 divided by half and added 12. అంతేగాని లేకపోతే శ్రీనివాస్ అడిగాడు ఏదో లాజిక్ ఉంటుందని చెప్పి అడుగుతున్నాను, మీరు నేను ఆ లాజిక్ తెలియదు కదా. సరే, 47. జై హింద్. సో మనం అందరం థింక్ చేసేది అలానే. 70 divided by half అంటే నేను 70ని హాఫ్ చేయమన్నట్లా, 70 by 1/2. 70 divided by half 1/2, అండ్ ఆ 2 పైకి వెళ్తుంది కదా, మన మాస్టర్ చూపించుంటారు. 70 into 2 140 plus 12 152. Hope I'm making sense. ఇది ఇంకా చాలా చిన్న క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హైలైట్ ఈస్, యాజ్ ఏ VCUBE we are training you in all these things. సో గ్రూమింగ్ అంటే నేను నేర్పేది లేదు, మీరే అది చూసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్, హౌ ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ ఎ క్వశ్చన్, హౌ టు ఆన్సర్ టు దట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ డే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్. వాట్ ఈస్ పైథాన్ నుంచి మొదలుపెట్టి రోజు అక్కడ నేను టీచ్ చేసిన టాపిక్ వరకు మిమ్మల్ని ఇటరేటివ్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటాను. అండ్ వీ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ మేనర్. అక్కడ ఏదో స్లైడ్స్ ప్లే చేసి లేకపోతే ఏదో కోడ్ కాపీ చేసి మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించడం ఉండదు. Each and every word in the code I will write in front of you and I will explain line by line clearly. Everything is practical. We cover all the practical things. We cover all the advanced concepts in Python. There is no doubt. You can ask me if I don't cover. I mean, very first day only I will challenge you. So I am teaching you the things. After completing the course, if you find something which I am not taught you, so in the Google, so you just come to me. I will explain that also. మీనింగ్, సో అంటే మీరు ఏదో రాకెట్ సైన్స్ తీసుకుని వస్తే నాకు తెలియదు, నేను పైథాన్ వరకే కన్ఫైన్ అయిన ఉన్నాను, పైథాన్ వరకే చెప్తా ఉన్నాను. ఆల్ బేసిక్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద పైథాన్ ఐమ్ టెలింగ్. అండ్ సో ఇది జస్ట్ పైథాన్ కి ఇట్ టేక్స్ 50 days కోర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్, సో పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఇస్ అబౌట్ కంప్లీట్ పైథాన్, కంప్లీట్ జాంగో అండ్ కంప్లీట్ MySQL and HTML, CSS, JavaScript, basics to intermediate level. And data structures also we teach, because if you want to attend an interview for any big company like Amazon, so Microsoft, Google, elanti pedda companies gaani interviews ki velte valla packages kuda 15-20 lakhs untayi first me freshers kuda, kani they mainly concentrate on the programming language and the data structures. So how to how the data structures knowledge also we give, and along with that weekly we conduct tests. So to understand what you understand from this week, and our test lo iche questions kuda completely the real time questions which we are getting in the interviews. And for the full stack guys, for every 15 days, so for every 15 days we'll conduct the mock interviews, and there we record what you are speaking also. You tell me about yourself ante mee gurinchi cheptunara inka gurinchi ani cheptunara. So ekkada manaki lag avutunnam ఏంటి అనేది we clearly have a discussion and record the discussion. And I mean మీ ఫోన్ లోనే రికార్డ్ చేస్తాం, మీరే 2-3 సార్లు చూసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటనేది. అలా ఒక 10 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత you can easily crack the interview, right? And it is not that I am not telling you by I mean నేను ఏదో ఎక్కడో చూసి చెప్పట్లేదు. So I am working with very good product based company. So there I am taking the interviews, and we attend the interviews also. I will tell you that I cannot tell you all those things. We attend the interviews also. I mean from that side which kind of questions we ask, and from this side how we have to answer also I know. So to crack the interview, we'll give you the good knowledge, that's it. Okay, so that's it from the VCUBE side. So if you have any question, we are open to answer. If you don't have any question, I'm done. Meeto maatladtanandi oka 2 minutes.
Hope I'm making sense. So మనం ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నాం, థియరిటికల్ గా కాదు. సో ప్రాక్టికల్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద నోట్స్, కానీ ఐ డోంట్ లైక్ టు ఫాలో ద నోట్స్ బికాస్ సో యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ యువర్ నోట్స్ ఆన్ యువర్ వర్క్. మన గూగుల్లో 10 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో ట్యూటోరియల్స్ ఎలా అర్థం అవ్వాలో చెప్తానికి నేను ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్లీ. యూ ఫాలో సమ్ పైథాన్ డాక్యుమెంటే ఫాలో కండి. మీరు పైథాన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది మనకి డాక్యుమెంటే ఫాలో కండి. యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, యూ ట్రై టు రైట్ ద నోట్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. Then I am promising you, you will never forget in your future. There is no doubt. So we'll go in a practical way, man. అంతేగాని సో మనం నోట్స్ తీసుకున్నాం, నోట్స్ ఏదో మనం రోజు పట్టుకుని అది కాదు మనకు కావాల్సింది. నేను ఐ టీచ్ యూ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్, యూ ఆల్సో టేక్ ఇట్ సీరియస్ అండ్ ఎవ్రీ డే యూ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఫర్ 2 or 3 hours. సో దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద జాబ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మన టార్గెట్ అదే కాబట్టి, ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఏం కావాలో మనకు క్లియర్ గా ఐడియా ఉంది. సో వాటి మీద వర్కౌట్ చేద్దాం, అంతే కదా? నాకు తెలిసినట్టే ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Hope I make sense. If you have any question, I'm open to answer. Otherwise, that's it from my side. మనకి లిఫ్ట్ ఉంది మేడం, మీరు మెట్లు ఎక్కడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు లిఫ్ట్ ఉంది మనకి. ఎస్, sorry sir. Yes. So meaning in Python is the programming language, Django is the framework. So you know that if you want to implement any dynamic web application or any application, you need one database. So the database is MySQL, and to implement the front end, you need HTML, CSS, JavaScript. So we combine all those things and we'll do. Most importantly, I forgot one thing. In the full stack, we'll make you do one real-time project. So it takes almost 4.5 months to 5 months to complete this entire course. So you do one real-time project also. First thing you want to understand here, project is very, very important. It's not that మనం రోజు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాం లేదా రోజు నేను నోట్స్ సినిమా చెప్పేది నోట్స్ ఎక్కించుకున్నానంటే మనకి పైథాన్ వచ్చేది. When you understand the concept clearly, then you should apply that concept in the required place. Then only you will get the contents on the concepts. Am I correct? So project-based learning is very, very important. So we need to do that. So after 4.5 months, I mean after completing all these things, we'll start the project and you take 15 to 20 days to complete the project. అంటే మళ్ళీ నేను కోడ్ ఇచ్చేసి మీరు ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి క్లాప్స్ కొడతాం కాదు. అది మీరు రాసినట్టు కాదు, నేను రాసినట్టు అవుతుంది, అది ఇంకెవరో రాసినట్టు అవుతుంది, అవునా? You have to implement everything from the scratch. So if you are ready to do that, then join. I'm telling you, it will be a benefit for you for sure. నేను ఓవరాల్ గా చెప్పట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఐ హోప్ ఇది ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఏం కావాలో తెలుసు, మనం ఏం నేర్చుకోవాలో కూడా మనకి క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద జాబ్. దట్స్ మై ఇంటెన్షన్, అవునా కదా? అంతేగాని వాళ్ళు A+B² ఫార్ములా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారండి, నేను A-B² ఫార్ములా చెప్తాను అంటే ఎస్, విన్ అవ్వలేము మనం గేమ్. దట్స్ ఇట్. ఈ డీటెయిల్స్ మీరు రాస్తారండి అందరూ? ఓకే, రాస్తే హ్యాపీ. దట్స్ ఇట్ మేడం. మీరు రాయిపోతే కొంచెం ఆయనకు పాస్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్. Guys who attended from online also, if you have any question, sir, confirmly need a laptop or enough mobile? When no man, I mean mobile లో వినటం బాగానే ఉంటుంది, కానీ the thing is when you want to practice, you should need laptop. మనకు ల్యాప్టాప్ అయితే గ్యారంటీ కావాలండి. Sorry, Mohammed, you are saying 47 something. What is that? What is it? 47? Very low sound. What happened? Okay. Guys, if you have any other question, can you please message me or just speak out? Is there any specific syntax for coding, sir? Yes, there is a syntax. Without syntax, yeah, how we are having the grammar in English, Telugu, so you are having the grammar in the Python also. That is nothing but syntax. But the syntax is very, very easy comparatively with other languages. And so many difficult concepts are simplified here in the Python. So you will come to know how they are simplified and how we can achieve our solution with less number of lines of code. And you will come to know it.
Is there any other question? If you don't have any question, I am done. So that's it. Jai Hind. That's it. See you guys. See you. I hope you come to the next class. That's it. You just take the decision and you see. We discuss. Okay. See you. మనం మాట్లాడదాం సార్. మేడం